Christ saves. Higala, tinuod ang kamatayon, ang impierno, tinuod, ang imong kalag, padung sa impierno, o si Jesus Christ lamang ang makaluwas. Ang pangutana, magpaluwas pa ikaw. Ang yun ba mo si Jesus Christ because He is the Savior. There's no Savior except Him. Religion cannot save you. Yourself cannot save you. No matter unsa atong buhaton sa atong kinabuhi, dili kita makaluwas sa atong kagalingon, kay we are lost. All of us are sinners. But Jesus Christ, He came down from heaven. He was born of a virgin. He lives among us. He died on the cross. He suffered. He was dead and was buried. And on the third day He rose again for our salvation. Higala, pamalandungi, nakakamay reliyon karon, pero ang pagutana, nakakamay Kristo sa imong kasikaso. Ang pag-una-una na to sa atong Ginoo, nga igora sa atong una-una, nga manluluwas, but we never come to the conclusion of making Him as our Lord and Savior personally. Si Kristo Jesus mo'y manluluwas. Ang pangutana, imo na bang iangkon siya na imong personal na manluluwas? Kitang tanan na kailata sa atong mayor, si Mayor Nestor Archibald. But I want to tell you, ang atong mayor, kailaban nimo. Nakailaban nimo personally. Nakailata sa atong presidente, si Bongbong Marcos. Pero ang pangutana, si Bongbong Marcos, nakailaban nimo. Nakikaila sa kahit ni Jesus Christ. Pero ang pangutana, si Jesus Christ, kailaban nimo. Diyan ang Bible, the Lord knoweth them that are His. Kailan Ginoo, kinsay ang anak. Ang pangutana, anak ka na ba sa Diyos? Ang pangutana, naukasan ka na ba sa dugo sa atong Ginoo? Right. Nakilata sa itong mayor, nakilata sa itong presidente, pero ang presidente at itong mayor, huwag kailan nato. Right. Same is true with God. We know God, but God doesn't know us. The Bible says, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Jesus Christ says, when you let Him save you, Jesus Christ is the author of eternal life. Do you have eternal life? When you die, are you going to heaven? Dili na binuha ang pangutana, higala. Seryoso na o tinutanay na nga pangutana. Kay kung wala ka kibalo, asa ka padulong human sa imong kamatayon, dahilan ka sa imong reliyon. Kay ang reliyon, wa magtutlo og kaluwasan. Kinsay nagtutlo og kaluwasan, ang Bible. The Bible says that Jesus is the way, He is the truth, and He is the life. No man cometh unto the Father except by the Lord Jesus Christ. Amen. If you have your religion and you don't know your eternal destiny, you are deceived by the devil. Dahilan ka sa demonyo, higala. Si Kristo Jesus ang dalaw
katapusan.